ட்ரெயின் சொன்ன உடனே எனக்கு ஆக்சுவலி இட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ் இஸ் சிக்கு புக்கு ரயில், நாட் ஈவன் ட்ரெயின். ட்ரெயின் சொன்ன உடனே ஃபஸ்ட்டு மை மைண்ட் வில் ஷோ மீ சிக்கு புக்கு ரயிலே சாங் அண்ட் துத்தும். ஸோ எனக்கு ட்ரெயின் இஸ் ஈக்குவல் டு ரிதம் என்றது சைல்ட்ஹுட்டில் இருந்து ரஹ்மான் சொல்லி கொடுத்தார். ஸோ ஐ நோ ட்ரெயின் இஸ் ஆல் அபவுட் ரிதம் அண்ட் யூனோ தெர் இஸ் சம் அந்த இது ஒரு பிக்சர் தான் வரும். அது எப்பவுமே whenever I travel in train, I always enjoy that rhythm that you give when you sleep. And there will be a delay also from the reaching cars. Superb surrounding effect ல வந்து செமையா இருக்கும். ஒரு விதமான லலபை தான். சூப்பரா இருக்கும் அது தூங்குறதுக்கு. ஸோ ஐ யூஸ்வலி ஃபுல் டைம் நான் இயர்ஃபோனில் தான் தூங்கிட்டு இருப்பேன். பட் திஸ் sometimes I use trains sound to sleep when I go in train. So the blue great பயங்கர காம்ப்ளிமெண்ட் ட்ரெயினுக்கு. for once you are like இல்ல இப்போ மழை வேண்டாம், நீ not bad. Anything constantly happening makes me to sleep actually. Even if it's a huge noise, if it's there for 2-3 hours, I'll sleep.